kuma anyan da za su bi su ki kowane abu da za a yi wai don a taimaka ma free SHS su NDC suna ki, kuma wannan ma kuɗi da za a kawo gidan majalisa NDC ba su son su gani. Da ya yi magana ya kare shi aka samu yan adawa mai jagorantar su a Forcing, shi kuma ya fito ya yi magana. Mun buga muku, mun nuna muku maganganu da su biyun duka suka yi tukunnan kuma a shekaran jiyan a transformational agenda na Alan Shrematin da ya nuna ma al'umman kasar Ghana, shi kuma a cikin nashi transformational agenda ya yi zance na free SHS, inda yake nuna cewa kamar idan an ba shi dama ya hau karakar mulki wannan kasa za ya canza ko kuwa za ya yi review din da in ji wasu wai idan an batun review ya NPP ba su son su ce wai za ya make sure an review shi free SHS. Abin da shi yake sai kai shine bayan an gabatar da shi wannan free SHS dabara da ya bar al'umma da dama suka samu dama na zuwa su kuru a wannan mataki kyauta, wai ya kamata bayan shekaru 8 a zamana a duba abin na ko wani gyara da ya kamace a yi. Shi sa shi yana kan kafan shi a matsayin shi waton mai jagorantan shi wannan waton kungiya na siyasa movement for change, wai idan ya samu dama na mulkin kasan nan shi kuma yana ra'ayi da wanda suka ce a yi review. Har wa yau John Dramani Mahama wai a gaya ma Bawumia wai mutanen kasar Ghana muna cikin matukan fitina da damuwa, wai Bawumia ya maida abin kaman wasa, wai abin jan ido. Tattalin arzikin kasa ta barbare, mutane na cikin matukan damuwa, matukan wahala, wai Bawumia ya samu kowane dandali shi dai nashi ne ya ta rawa, wai a bashi stiya bayan ya zo ya hada kanshi da Akufo-Addo sun lalata kasan. Inji Mahama ba Malam Fari ba, inji Mahama metuwana mi kasa seya amanfoɔ se me na meka asɛm yi nso politicians yi na aka na me nso meka bi inji John Mahama wei ba jokes bane ba jokes bane, wai abin ba yawan shakiyanci ana ido mutane ya yi ja, inda ma ya kira ga al'umma ya ce kamar inda muka kan ga ba inda ya kamace a doki mulkin kasa a sa hannun Bawumia kuma bane, ya kamace a nemi wanda ya taba yi kamar shi John Dramani Mahama. Mun shiga cikin wannan labari. In ji Minister of Finance wai yanzu NDC maganar bakin su ya kare, maganan bakin su duka ya kare, babu wani magana da NDC ke da shi da za su yi ma al'umman kasar Ghana dangane da tattalin arzikin kasa, wai domin kaga anya da tattalin arzikin kasan take bi kwanan nan, wai ba anyan wasa ba, wai anya ne mai ban sha'awa, anya ne da ke ba even IMF da World Bank sha'awa. Wai ina ga NDC, wai wani magana da ku yi, gashi an dawo anya madaidaiciya, wai tattalin arzikin kasan nan ta yi daidai yanzu, kuma nan gaba al'umman kasan nan za su gama CD da ake jan shi kasa, ana jan shi kasa kamar ragga, wai za ta ga CD ta koma cikin yanda aka santa na mai kyau, wai CD za ta farfado, kuma za ta farfado ta kara da dola. Mutanen Ghana su san cewa kaman matsala ta zo da COVID-19 da yaki da ake yi tsakanin Rasha da Ukraine ya taba tattalin arzikin kasa ta tabarbare, wai ba wai wannan gwamnati ta zukance bane, wai alamomi da ake gani da suke fitowa agu da dama sama da kasa, wai ba alamomi wasa bane, alamomi ne masu ban sha'awa da ke nuna cewa kaman nan gaba kasan nan za ta koma anya da she ta kenan gabanin COVID-19 wanda ya kawo muna matsala da ya bar tattalin arzikin kasa ta barbare. Akufo-Addo kuma wai a gaya ma al'umman kasar Ghana duk baki da ya cewa kaman wai shi wannan debt restructuring da gwamnatin shi ya sa gaba yana yi, wai an
an kammala wannan mako muka ji shi minista na finance ya zo ya sanar da al'umman kasan Ghana duk baki daya kaman an kammala shi debt restructuring program din da gwamnati ya dauki wanda ya doki wannan mataki don a gaggara tattalin arzikin kasanmu da ya tabarbare da gwamnati da kanshi ya amince kaman ya tabarbare amma da dalili suka ce wai an kammala shi. Kammala wanda aka yin ta share mana faje kuma ta bude mana sabon anya. Wani sabon anya ta bude ma wannan gwamnati sabon anya, domin bayan wannan successful negotiations din na debt restructuring din wai ya bude mana sabon anya da zai bar kowane project da muka gani ana yi yanzu aka bari. Na yin lissafa muku projects wasu projects kaman PTC ko CPT ne, PTC interchange Takoradi da ake yi aka bari, inland port Kumasi da muka gan Asanti wai yana tafiyan kunkuru yake yi, wai yana nan ya stall, wai za a koma a soma yin shi. Akwai projects da dama Obechebe Lamte interchange a nan birnin Ankara, da kuma asibitoci da dama da ake yi cikin Adenda 111, wai a gaya ma al'umman Ghana dangane da wannan nasara da gwamnati ta yi na tattaunawa da masu bata rance a kan nata debt restructuring program da take yi, wai a nuna ma al'umman Ghana, wai a gaya muku shi ya gaya, wai mu gaya muku, wai very soon al'umman Ghana za mu ga gwamnati ta koma yaso contractors da suke aiki akan wannan anyoyi, including the Nungwa interchange da ake yi, duk an ga an koma ana yi sabida kasar Ghana ta samu ci gaba. I'll go for a short break. When I return, wakilan jam'iyyar siyasa za su kasance da ni a cikin namu studio ya so mu dinga tattauna. Yau mun bata lokaci, mun jinkiri kadan kamun mu fara wannan show, shi sa ba za mu bata wani lokaci kuma ba, za su zo su kasance da ni ya so mu tattauna akan wannan batutuwa da na gabatar. Kamar yadda na faɗa, za ka kai kuma ka turo mana sakonka kan abubuwa da na bubbuga a kan 0553-683-010. Haka din za ka turo naka sako ma a kan Facebook. I encourage you to also do that. You can send in your contributions through our Facebook platform da kuma YouTube. Facebook da kuma YouTube. Stay tuned, I'll be back. We will include the President, the Council of State, the National Security Council, flag bearers, and national executives of various political parties. The security service, particularly the police, and I emphasize, particularly the police. We don't want to see military during election. When there's a need to call them, they will be called. But they should not be at
polling or voting centers. Honorable members, the clergy and notable civil society leaders will be actively involved. The signs and signals of happenings in the country are not that of assurance and hope. I shudder when I'm told that people going to write their names carry knives, guns, just to go and write names. What about when we are going to vote? And at the end of it all, the results are announced, and somebody else has carried the day, and not the other. I shudder to picture what will happen. Me pese mon fastiano e mami. Mon fastiano e mami. Na min chicano. Enko baby a yesi driver no. Me pese mon fastiano e mami. Mon fastiano e mami. Mon memistiano. Na min chicano. Enko baby a yesi eko. Maskolo sanu da dawowa kamar yadda na faɗa komai da mu tattauna akan wannan shirin mu za ka yi kai kuma ka turo mana naka ra'ayi 0553-683-010. Now wani labari da ya fito labari ne wanda ya kunshi NPP. It's about their running mate. Muna jin kaman samu labari cewa kaman Bawumia select Napo Matthew Opoku Prempeh, the current energy minister, as his running mates. In Kuntuna last week, Muzomunu na mukoni bichire NIB sukai. Ima da ke nuna cewa kamar Napo ke kan gaba a cikin wanda aka, the list of mutane da ake ganin cewa cikin su ɗaya Bawumia zai zabi ya zama wato mataimakin shi. Wannan bincike da aka yi an yi ne tsakanin delegates na New Patriotic Party. Now, by way of a reminder, we'll go back to that particular binciken da aka yi, inda tsakanin delegates aka yi wannan bincike. So kindly Muduba, when it comes to the preferred gender, dangane da wannan bincike da aka yi, in an ce preferred gender tsakanin maza da mata, so most preferred gender
mun san cikin mata da muka ji sunan su mun ji sunan Osla Osu shekaran jiya ga ta fito ta ce kaman ita bata taba ci ma kowa ya je lobby ya bata ta zama running meeting ba mu ya ba mun ga kuma ita chief of staff Fremau Pare ita kuma sunanta na ciki ita dai ne cikin matan nan na mace da sunanta ya tashi fa haki ganin cewa kaman in NPP ma sun yi yanda NDC suka yi ita za a bata wannan dama but then shi bincike da aka yi tsakanin delegates na New Patriotic Party ya nuna cewa kaman 94% of the delegates preferred a male running mate instead of a female running mate against 6% Namata. And then of course we move on to the regions. Regions in terms of a region. Right from the one, MPP is always going to be the Ashanti region, which happens to be their stronghold, which happens to be Munsam Yenda Ashanti region take the muhimmanci then yazo wurin zabe nan kasar Ghana ma duk party biyu duka because anytime they say stronghold I think the Ashanti region is also a stronghold of the National Democratic Congress because last elections ya nuna mana wani abu kaman apart from the Greater Accra region Ashanti region ke ba NDC their next biggest vote they are even ahead of the voter region in the last elections. That's why these days NDC kuma basu wasada Ashanti region. But then the biggest gainers in Ashanti region soon the New Patriotic Party and obviously 92.96% of delegates. And I think Ashanti region the running mate should come from Ashanti region. So yenda abing yeah kasance kenan. It's 0.04% only for Upper West region. That shows that even Eastern region there's a second region that can buy NPP vote the yawa so soon at just 1.84%. That shows that delegates in MPP na da kan suna da yadda da cewa kamar idan an zabi wani Ashanti region a matsayin mataimakin Dr. Mahmoud Bawumia ya taimaka mai. Then let's look at mutane dai da aka shirya last week wan muka nuna muku most preferred running mate inda lokacin rumors ne karfi kaman Matthew Opoku Prempeh is ahead of them with 76.27%, followed by Yao Osei Educhum, who of course mun shiga cikin fannin shi akan wannan shirin mu yau domin magana da Afenyo Markins je da martani da ya samu wurin yan adawa gidan majalisa shi yana da just 10.16%. Then others sauransu da ba ambaci sunansu nan ba tukunan Osei Chimensa Bunsu Fremau Pare da kuma Joe Osei Wusu. But then abin ya zo tsakanin just two people, that's Matthew Opoku Prempeh da it is not Matthew Opoku Prempeh versus Bawumia, it's Matthew Opoku Prempeh versus Educhum. I think there is a little bit of mishap there, but then the picture actually shows Yao Osei Educhum, that's the education minister and the energy minister, Matthew Opoku Prempeh. Abin da an kawo tsakanin su biyu kawai. Matthew Opoku Prempeh na da 84.25% with Osei Educhum just 15.75%. Magana labari da muka ji yau shine Nana Ado Dankwa Akufo-Addo wai jiya Dr. Mahmoud Bawumia yaje ya kai mai wato yaje shawarce shi dai kan wanda shi ya ga yake ganin cewa kamar yana son ya zama mataimakin shi. According to reports da muka samu Akufo-Addo kuma ya bashi nashi ra'ayi. But at the end of the day Bawumia wai ya saya kan Matthew Opoku Prempeh kan wannan shigo cikin studio mu so mu tattauna mun shiga cikin other stories na as and when the show progresses. Sanun ku da zuwa. Honorable Abdul Razak Malam Fari. Honorable Abdul Razak Malam Fari. Yau kace me kace? Wanje kom. Me kace ina so magana da kan gaya muna waje nan ina so ka kuma gaya.
Magachi. Magana na ga waje na. Kaje da aka call off. Ban ci ba. Ba wannan bayan kuri. Send us zuwa. This is the first time you're on this show. I want you yourself to mention your name and who you are. Ka fara turanci o shin ya fara turanci. Ba ya fara ni I'm allowed to speak English. You people are not allowed to speak English. I'm not speak Kotokoli. Kotokoli. They are Jika. No problem. Madam Fair. Now. Sunday. Okay. This is my first time the Nazokam program. I'm a location that cook can online can radio. That's online. Yeah, I've been here on a number of occasions. Okay. That's with Jama. Yeah, I should teach. Yeah. So on the first time the Nazokam TV program. Yeah. Now. I'm Sunana Alhaji Jafar Said Abdul Karim. Alhaji Jafar Said Abdul Karim. CA. Kakaro CA. CA na making. That's chartered accountant. Okay, it's very important to you. Or not that is important to me. But haka ake kiran ne kana da shi. Kaga profession na in ka kai wani level ka samu wannan title is very important kamande ka bar mutane su gane kamande gashi ne ba kamande zaka gwada maka kanka zaka nuna ko dai kafi kowa bane amma sunan dai ne kuma I'm a member of MPP communications team ko ina ka shiga azura zaka Jafar na magana shi ya kallo da no ya ji dadi ya fara dariya. What do you people have in common? You see, what do you people have in common? Tumba ma kan studio kuna ta duban juna kuna ta dariya guda ya shiga gidan wani no guda ya shiga gidan guda ko no ka zo batun siyasa siyasa ba kiyayya bane amma wasu mu tsakanin cikin mu musulmai wasu ba su understand siyasa ba don shi in kana kan wani the other side of the table ana ganka kamar da yake enemy ne amma shi ga saboda level of brotherhood ina ce brotherhood kamar muna ganjo na kamar da yaya da kane ka hanko ya understand siyasa na understand siyasa so there's no way kamar ne da shi mun yi fada amma wadanda ba su kai level shi ba ko ba su kai level na ba ba kamar da maganin gada nake ba kamar da na gwada kamar da mun fi wasu bane o ba abin da ke faruwa ne kamar da wasu sun manta kamar wan mu musulmai ne gaskiya sun manta kamar da wan unguwa guda muke kaji ya ce zai kotokolanci ne da shi za mu fara kotokolanci kan abin dai ba nan ba ba nan ba okay mu yi songa kayan ko so akwai wannan abin ga respect tsakanin ne da shi so ko ina muka gan juna kana je na mun yi fira ya present case shi in present nawa. That means we are going to have a healthy show today. Join us 0553-683-010. Now what does it mean? Napo na so far the kai. Napo getting the nod ahead of all these gentlemen and lady. Malam fa what does it mean? Kana magana kamar da an tun kare magana to wai ne ko ba wai ko to kaji wai ne ko wai don shi kace kamar da he got the nod it's like atu karkare magana so ka sani ai don shi mu yi shi kamar wai na ji ke fito wannan shi na po ne aka ce kamar da sunan banin ari maganan ka wai na po kan haka what does it mean? Oh yes, one coming mu cire running mate mu akwai wadanda suka ce kamar da don NDC sun cire na mace mu ma mun cire mace. However, more in MPP, we don't follow. We set the pace, we set the record. So in the Moza will be
muna gan kamar abin da zai kawo ma party cin gaba ya kawo ma garin cin gaba shi mu muke yi ba saboda wasu suka yi wani abu mu ma mu duba mu yi wannan ba no so wadanda ke sammani don NDC sun kawo mace mu ma mun kawo mace na we have disappointed them abin na puni ko na pu na ce inda abin da za mu je da shi ke ga kagan ko that is the point we have disappointed them on that score na biyu sunan ga da yazo kaga His Excellency Dr. Mahmoud Bawumia in the history of this republic the fourth republic na na neman vice president inde yamarama president shi baya president ya yi kwana ya ce kamar da yi ina da vice president shi ne Dr. Mahmoud Bawumia in the history of this republic so muna neman wanda shi ma bi izinillah insha Allah 54% of Ghanaians da za su vote su ba ma Bawumia nan in suka vote suka bashi shi wanda zai zo ya marama Bawumia bayan nan irin marawa da Bawumia ya ba His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo muna neman wanda shi ma zai ba Bawumia wannan marawa Napo na da wannan qualities he has the qualities masu sukan Napo na da zuciya bai yi magana ba ka gani ba in ka fito gidan sarki inda aka ce kamar da lineage ga akwai sarakai danko in ya kai kanka komi yaya wai ana shiga da kai daki ne a kira ka kuwa kawo manya a ce gwada maka gawan in ka zo social abin ga psychology we have nature and nurture akwai wani kan da aka haife shi ne wani maganan shi ne hakan ga inda ne da kai muna wani wuri kan da nake magana kan na sa maybe ka doke shi kamar maybe na yi hushi ko dai na magana ga but that is how I speak so kai da baka sanni ba baka gane kawai oh a sai mutumin ga taushi ne kaman kafa amma kana nisa ka ganni kamar da oh shi ga muryan shi na bisa amma shi dai ka so kusa da ni shi yasa manyan suka ce ka in baka kusa da ruwa ba baka gane kaman kwaro na waka kana ji na so shi na po na wadanda suka kusa da shi na sun san kamar da oh at least he's a humble guy da be bukatan fiye ga wa'anda suka kusa da shi a matsayin shi wanda zai zo ya taimaka ma Bawumia kamar a ce mutanen Ghana yanda aka san shi domin kafta waje is like mutane da yawa ana cewa mai girman kai ne malafa kai da kake sai kan program ga wani na wani wuri iya ganka kan program ga perception da yake da shi game da kai nan ke baka sani wannan dai dewa ne go so it's not about you that is human nature coming His Excellency John Evans Atamels may he so rest in peace yazo kan kujera menene ba fadi game da shi ba His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo kam yazo menene ba fadi game da shi ba so twi ya ce mayan fanto so manin yaho kana jina fadi wadi am fadi amma at the end of the day you want quality you should be able to give out something the Ghanaians that should benefit me this we kara kan fantastic kaga ka gane problem is one thing ka gane magani ne zai magance wannan problem nan is another thing so in ka doki Napo mutumin da in akwai problem ya san hanyar da zai bi ya solve wannan problem ne kana jina so wannan karfin nan zai kara ma His Excellency Alhaji Dr. Mahmoud Bawumia so that in the zamu kai Ghana the next phase nan kaga Ghana ya bi phases ne facing Rawlings is different facing Kufuor is different all of them excellencies facing John Mahama different facing Nana Addo different where we are moving to now kuma is a different face altogether so you need people who can see beyond today wadanda hankalin su ko da ya sunan shi ilimin da Allah ya basu
yana nisa suna gan nisa su magance problem da zai kawo kwanciyar hankalin nan nisa na gobe shine Dr. Prempeh. So it's like doctor and doctor. And at the end of the day, in MPP, mun ce kamar dai mun zo ne saboda yan Ghana. Inda akwai problem. A samu wurin mun solve wannan problem. Mu ba mu tsoron problem. Inda akwai problem duka ku samu mun solve wannan problem. So in ka sa na po as the vice president, ka sa His Excellency Alhaji Dr. Mahmoud Bawumia as the president. Yan Ghana ku yi hankuri. Inda Ghana ke tafiyan nan. We don't need any disruption. We don't need any disruption. A ce kamar dai za a yi wani kuskure a jiha ba John Mahama. Mu ba mu ki ni da nake zaune banki John Mahama ba fa. Banki shi ba. Amma ka ga duniya ba. In ka je kasuwa ka kare kasuwa ana zuwa gidan a huta. Ya kare ba. Malam duba. Ka jama'a one term kawai zuwa. Yana da another term dokan kasa ya bashi dama ya yi. Ya kare kenan. Ba mu ce kamar dai kasa bai bashi dama ba. In ka je South Africa. Ya sunan shi Mandela. One time pay ciwo. Amma shi da kanshi yace kamar dai I will not go again. Ya zauna kuwa. The whole world suka consulting shi. Don shi ba lalle kamar da don constitution ya ce kai ka je nan dole sai ka je. No. Allah ya kai ka ci minister, ka ci MP, ka ci deputy minister da kanshi vice president, president. Shi Allah ya ce ya yi komo gida. Allah ya ce ya yi ko dai kake gani kamar ya yi. Oh, Malafa. Allah ya ce. Malafa. Kaga ba abin da zai faru. Ya baka cewa Allah ya ce je huta. Ya je huta ya dawo. Ni kai magana na. Amma ka ce Allah ya ce ya yi. Duba. Malafa yi mini gafara. Ina son ka sauka in like 30 seconds. Yes. Yi mini gafara, Malafa. Akwai wasu alamomin Allah na gwada maka baka ji. Abin da zai fito cikin ya fi abin da ya fara da shi. So you have come. Allah ya bari ka zo ka ci president. Da His Excellency John Evans ya wuce. Allah da kanshi ya so ya mai da kai president. Baka kwana ka yi wannan tunani ba. Within a twinkle of an eye, Allah ya sake maka matsayinka from vice president to president. Allah ke wannan abu. Bayan wannan an yi zabe ka ci ka zama president. Daga baya Allah ya ce enough is enough, je gida. Over 1 million votes in 2016. Over 500 votes in 2020. Kaga Malema of South Africa. Ya NDC da CPP suka je suka kawo shi kamar dai yazo yayi magana. Da yazo yayi maganan nan ana sammani zai zo ya bash Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. Amma batun da ya fadi ne kaman ba su wadanda suka taba cin president kasu dame garin kamar dai za su komo su je su zauna gida a ba su katisiko a ba su diplomatic positions. Wannan respect na yana nan ngana neman wani abu ya NDC su yanzu consulting shi ya NPP su yanzu consulting. Thank you very much. So in all for me to land abin da muka yi fadi ne kamar dai yanzu ka sunan na po kai zuwa ya kai sunan ma president His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ko haka ba. Nana Addo ya ba da advice shi don shi Bawumia zai zama president ne shi ne zai decide ba Nana Addo zai decide mai ba. Bayan ya decide ya kai to the Council of Elders ya kai ma party executive in kowa ya amince kamar da okay abin da kake so kaga she mu zo mu announce shi ko mu mai suna kaga da aka yi suna ayi suna kenan a ce yau mun sa sunan vice president sunan shi ABCD. Thank you very much. Honorable Abdulrazak. Ghana po Bawumia kunya. Wala fari. Na farko shan ce alhamdulillah mashin fara da bismillah kuma. Shi in gaida sarkin Madina shi sarki Alhaji Baba Saidu Ahmed da sarakan Madina duka baki daya Imam Sheikh Abdullah Imamun Madina kuma in gaida Sheikh Salman Zongo in gaida sarkin Zongo sarki Dagadu. Ban gaida
His Excellency John Dramani Mahama, the visionary leader, the incoming president, inshallah, 7th January 2025. Kumashen Gaida, Honorable Lawyer Francis Xavier Kojo Sosu, MP Madina, alle yada, an appointing ko an nominating she for the US Presidential Lifetime Awards. US sooner the presidents so presidents sooner the one award na yesu identify individuals duniya duka baki daya irin taimako da kokarin shanin wasu aikokuna ya zamani kamar human rights da in all the endeavors ya zamani kaman ina kokari kaman misali wani lokaci an samu wani na kamar waɗanda maybe sun samu wani matsala cikin court ba su da lawyers shegan ya ja sai cikin ya ba su sannan dai just humanitarian grounds kan wannan mun san aiki abin da yake yana hidima a gaskiya muna maganan gama shi holidays na ni da abin da nake son yayi ba mu na musulmai na kamar yadda ma yake kokari wani musulmai a kara muna holiday na Idul Fitr da Idul Adha yasa an nominating for presidential award the United States of American Presidential Award duka cikin ta yasa kan wannan ba damuwa kan wannan alheri ne alheri ko ni da karma na wish ma check ma ni kuma ka nominate na kai na san yasa muna wishin shi lawyer Sosu muna wish lawyer Sosu congratulations muna wishing congratulations domin the whole Ghana shi da bayan shi kuma an kuma kamar nominate speaker of parliament and my Kingsford Alban Sumani Gbabi shi kuma nominating for another award daga America na kamar Jacobs Abbey Institute of Global Leadership one awards kuma kana isa su duka daga America sun je wannan award I think it will happen 11th November that's je for one awards isa inda suke duka Honorable Lawyer Francis Xavier Kojo Sosu, the lawyer the wanga Speaker of Parliament Alban Bagbin, muna bas congratulations akan wanga lokaci. Kuma Madina mu joy ne because suna Madina attach. Ya wanga shiga America embassy masu saka Madina is a good muna da good representation. So it's a plus, it's an advantage. Nka ka package kanka da kyau ka samu dacewa. To, shin zo kan magana ka fari. Bala fari kace ga bamiya ga napo bai ba ku soro ga bamiya ga napo ansa na dan baka duka ne the value is the same napo the value is the same baka ga performance is education minister ba the value is the same lokaci ja kawo free SHS kace lokaci za ka free SHS yana kama free SHS sabo abu ne free SHS tun 2015 aka fara free progressive SHS progressive free senior day kade ka mu je ba mu so kan free SHS amma the issue is that abin da nake ka understand ne ba the value is the same komai bai sakewa ga muna cikin energy crisis yanzu hakan ga batun dumso wake head energy sector a dumso ba an bari ba ana yi kuma ni ko jiya ga mai mini light off okay ko jiya ga man kashe din light kuma ba wuji ba wai nguwa na kade ba akwai mutanen da daman nan ni da su mu magana kan phone ne shike cewa be da light kagan kaman na tafiya kagan kaman na shigo studio kuna rika charger na ko ba ga kuna rika charger na ba charger kana rike no mu maka mu gaskiya yasa nake ta kaga na rika charger ai na rika saboda light off ne saboda dum sai yasa na rika charger na yes na rika saboda na samu opportunity kamar yadda na zo ga ko kuna da light shi ne yan charge phone na saboda kamin bar nan ka bayan predict abin da zai happen gida yasa inde na charge phone na at least na bar nan ga mani na kai gida mani ya zama ni kaman an kashe light na sa da yanda na samu 1% na yayi kai ni hal zuwa gobe in jibi ko wanda su kawo light ne to ba damuwa ina da 1% har yanzu ana kashe ma light oh alafa ba wai ana kashe ba Ghanaians duka ko ina ne light of ne yana na unexpected kaga yazo wannan lokacin na Dumson ne very very thick very deep matasan Ghana suka bishi suka ce maka ka san wani mu dai mu understand Dumson da yazo amma ka sani ba mu timetable saboda an ka ba mu timetable ya guide mu iso mu san me yanda namu ne namu ya mu schedules mu misali mu wasu mu muna yin abinci muna sa cikin deep freezer mu da abubuwa isa mun ya mu guide kai mu saboda mun san timetable na isa wani amma da mu prepare mun san muka sa cikin fridge
it take mu alwa wanga lokaci an kashe for about 24 hours or even 48 hours mun saka ya freeze sai ya take mu up to that time na maybe light in day zo wani an sai ba mu ko ya fe mini batun ban zai muna wai mu da kan mu je mu prepare timetable dun so timetable magana nake fada ba wai kamar na fadi ma wai na fadi wani nake fadi ba magana na poyi fadi shi nake fadiwa wai me wai mu da kan mu je mu prepare timetable shi bai prepare mu na ko timetable president Nanado yazo wani sakaran jiya yazo sai kan minbari ce mu na kama dun son na an kare an bari ranar ne wannan magana da following day mun zo muna studio kanga malam fari kaga mu wasu mu cikin ikon Allah muka samu dama da mu yi magana ba mu magana son zuciya ko kan maybe sai muna so mu fadi saboda siyasa ba siyasa ba muna magana da facts kuma da figures kuma muna magana kan ababen na happen da ababen da ke happen da muka zo washe garin da ya wannan magana muka zo nan ga muna studio ka aka gwada technical crew ka suka gwada live kan TV ku kaga wani wuri ya je off wani wuri ma an gwada ma ga disco ni dum disco shake aka fara phone segment da ka bude matasan Ghana da ke call ka wanga call wai shi ngwa kaza yake call an light of ujin esa inde wai an kawo na po ba kawo na po bo the value is the same malam fari ban so man spend much time kan wanga magana the issue is that yau ina magana kinga Allah ya sa doki na po akara wadanda suka karu kan chemensa osai chemensa bonso akara frema opari akara educhum edu osai chum ko she wa kuma ke karu kansu osla kuma an kira sunanta osla akara ta kai sha akara na po kuma kai sun zama kaman 6 kenan sha akara kan bawmiya so lose 2020 NDC na target over 30% vote in the Ashanti region. Yes. I mean na punga da bawmiya ake gani cewa kamar yanzu shi bawmiya zai sai akan shi as mataimakin shi ba zai dame ku ba a matsayin shi as dan Ashanti alafari zuwan napon na yanzu ma dai ba mu vote in the Ashanti region for the fact that ya fito gidan sarauta kuma she ko mai magana wani lokaci magana kamar as for MPP the Ashanti region na suke neman non t-shirts da t-shirt MPP kawai ya kare sun samu vote ya wannan magana amma abin da nake da ka understand ba shi zuwan shi nan ma shi dai bar ma mu NDC mu samu ma vote ma dai wacce Ashanti region. Yes, I'm telling you kuma na fadi ma ka sun bar nasu she nake fadi ma kama sun bar nasu alafari da Ashantis are descending wani lokacin bayan da muke samani kama Ashanti saboda an ce Ashanti region gaba da an jino sha ja vote gaba da nan ba wannan Ashanti region muke gan yanzu ba yau Ashanti region da kansu na fito su sai kan wanga suna shi platform su ce wai sun duba sun gwe suka duba all successive governments now NDC ne zama party na lokacin na NDC na rule wannan lokaci su Ashanti region suke ga impuntu development cikin regions ko cikin garin su balance in MPP then doesn't this scare you? I mean Canada Ashanti Ashanti South na Ashanti Christian shi da musulmi North na an pensu ka duba yanda ethnicity da sauransu ke influence elections Ghana ga be scared in this. Alafari kowane lokacin da na samu opportunity na appear kind platform kullum muna wani magana kamar ba wai maybe mun da muke zama bayan console hakan ga ko on platform hakan da mun fi masu kallo mu ilimi ba amma mostly na prefer aka zo batun shani addini wai wanga musulmi ne wai wanga kaza ne ban su ma muna discussing shi can we do Ghanaian politics kazan saboda even the person in question yes we can kuma sakaran je na kama one of the visit na suka je addini musulma wasu ma sun tashi musulman imamai da sarakan da suka meet sun tashi suka ce musu kama mun prefer kuka zo nan gaba ku yi magana batun abin da za ku yi da sauran shi ku bar muna batun addini mu video na nana but is that the reality? The reality is today the person we are claiming to be a Muslim ni ba musulmi bane are we claiming the issue is that ni ba Allah bane I don't want to
make certain pronouncement or certain comment because platform nkanga kanaji it's a very huge platform and very respectful platform saboda shi nake so in ce ma kama ban so ma in discuss ko in shiga cikin bangaren wai wanga musulmi amma abinda muka sani amma abinda nake bidan ka understand ne ba shi musulmi no shi ba musulmi ba wannan bai barin samu abinci cikin ciki na so bai barin samu kudi cikin aljufu na bai samu wani mun samu under president Rollins arna ko wannan ya zama da ba musulmi ba suka ba mu cin gaba in terms of musulmai mun samu wannan suka zama president Professor Mills the late da Excellency John Dramani Mahama sun zama bayan shi Excellency John Dramani Mahama da visionary leader yace kamar me yawaye na musulmai bayan zama in kallon ku kowane lokacin da je haji shi ku zo kuna kwana waje hadare yi kanku ne rana na bugun ku amma me ko ni ba musulmi bane dan gina muku wani facility na ake kiran shi da Hajj village saboda in kun zo in gina muku wujin sallah cikin kuma gabadiya ku samu wujin kwana da Zongo Development Fund da suka kawo malam fari zongo badala bare magana please don't do that I'm on the floor you were talking you had your time you spoke magana relax so the issue is that Karajina malam fari Karajina ina don Zongo Development Fund na yake Madina Street project Zabadina Street have cikin Zongo Development Fund aka yi that's why we are here that's what you are here under Ministry of Zongo esa yanzu ba Ghana Gas kuma suka sponsor da yanzu shi aka now esa yanzu ba Ghana Gas suka take charge of all those things money is coming from there but ministry in ka tashi da safe gobe da safe ka shiga cikin Zongo mu ka je ka tambaya kama Zongo Development Fund Nike me yake no ana fari ka gan ba muna deal no na san question ke dai sana ba kansa muna deal da wasu mutane ne na suna da easily su yi magana sara aka na kawai na kariya masu duban mu suna kallo mu magana nake fadi ina magana kamar as a grassroots as a downtrodden ina magana kamar wanda da safin ya tashi yaje wujin Alima wace yaje sai wace ya ci ina magana kamar wanda ya tashi da safe ina zuwa wajen Maimuna in je sai Maimuna wace in ci ina tafiya kamar wannan ya tashi da safe ina tafiya kan anyan lori ko ko je wujin wasu taxi rank je sai koko isha the realities cikin rayuwar mu ababen da ke happen cikin Ghana ababen da ke happen cikin Madina ababen da ke happen cikin kasuwa wannan magana ke ma there's nothing working like Zongo Development Fund mu bari makamu kariya it's an come back ai zai bani o yana mai kawan magana ne ke yin kana da 1 minute ka sauka kana ji malam fari abin da nake bada understand ne ba 1 minute an ya kara su duka the value is the same nothing will change yau dan barka sani mun kai Ghana matukan inda wannan a lokacin sa she muna sai dollar nawa dollar 4 cedis kuma ba ni nake fadi ba su da kansu yan MPP da kansu sun fito sun zo sun gwada kamar she John Mahama yana sayar muna da dollar nawa 4 cedis she suka ce kamar me 4 cedis na yayi sada kwarai bai ci muna sai dollar 4 cedi ba ya kamata ya rage shi yau muna sai dollar nawa almost 16 cedis muka samu a lokacin da su da kansu no suka fito suka ce kamar 1 gallon petrol she John Mahama His Excellency the visionary leader yana sai rashi nawa 13 cedis 10 cedis da 3 cedis 1 cedis uku ka gama gallon guda yau malam fari muna sai gallon wannan lokacin nan an yi demonstration aka saya kan platform aka ce CD no aya hata tankan CD na yayi like kaman iska yayi dai wani abu na bai da nauyi isa petrol ma da kanshi ma yayi sada bai ci muna sai petrol 13 cedis ba yau malam fari muna sai petrol close to 80 cedis soka nagode in soka nan na zuwa shin soka dan rapa kida da bari rapa muka samu wanda ya fito ya ce kamar shi yayi aiki cikin Ghana ga kuma yayi aiki daga Bank of Ghana akwai kudin nan duka daga Bank of Ghana isa bai ci Ghana mu je muna rancen kudi waje mu zo da mu develop Ghana ba thank you fadi kaman no I'm dropping ezo eche kaman
shin da yake daga Bank of Ghana nan wannan duka da ka gaje na boro kudi ina boro kudi ta kan shi na lazy ne shi na be manage kuma be rule gari yau 055 kudin na suka boro da wannan shi da ma mai boro na kubo kanka 0553683010 wannan wai sunan shi Umar Faruk Ibrahim wai Baumia is a ... and shouldn't be trusted. Young ku nazo kan sama kuri mana we sunanta Jamila we tell the NDC man there is no doom. So I'm reading these messages from my Facebook page. You can also go to the Facebook page, and if you have any message, just go and search for Baina TV. Wannan shiri yana nan kai sai akan wurin. An ki turo mini messages sani da kai na je kan Facebook dan jin read messages na amma kai ka turo mana naka na WhatsApp idan ya shigo na karanta 0553683010 when we sunanta Jamila to Jam. We tell the NDC man there is no doom, so you should speak the truth. There are occasional power cuts, but there is no doom, so anytime they say there is doom, so they only remind us of the 4 solid years of Dumso and Mahama. Make it Ganazana. But they read messages now. We alhamdulillah for this program. I'm always glued to my set, waiting to watch you, Malam Fari, and your guest. I'm sorry. We Allah bless you always. One student away, Sufaya. Sufaya. Yeah, we sunanta we no, let me read this one. We Muhammad Al Hassan. We alhamdulillah for this program. I think I've read one. Yeah. We Sufaya Kasim Larry. We MPP man says JM won elections in 2012. Then why did the MPP go to court? That's a big question. We Suneshi Umar. It's not unexpected that such a flag bearer would choose such a person as a running mate. Elephants of the same horns walk together. Yet empty rhetoric by the MPP after plunging us into the economic mess. You are asking us to give you the opportunity to correct the problems you created. Well, if the MPP man says Napo is a problem solver, why are we still expecting? Why are we still in Dumso? Tell the NPP man he's solid, and I like his submission. Malam Fari Allah Kiaika when I have to ring Jalaluddin. Kai kuma kai ka turo mana naka sako 0553683010. Kai ribata in 2 minutes na son ka ribata shi. Malam Fari. Kagan kaman da kai batun na po. Amma don an dago wani abu cikin gida aka zo nan dole sai dai ayi. So I was expecting kaman dai ka limiting shi towards the main topic. Amma ya je kasuwa ya je mamobi ya shiga nema ya shigo nan. Batun light off. Malam Fa. Ba wai yana gaskiya ba. Kaga batun ga da yayi in mana da kike gida mai wake mai koko 4 to 5 good years. Batun ga da yace kamar da ya kawo abin ga mai charger. Kai tuna kamar mai ciki ya shiga hospital. Torch hakan ga ake kunna daga anda jomama. Mata sun mutu, yara sun mutu saboda dumso. Bayan zan so dumson ba su solve but kun kai sun solve. Mala inda sun solve problem ya muka da wannan problem yawan ga kuma. Jimini inda an solve wannan problem yanzu ga an ce kamar da kana da ciwon ciki. Aka ce an magance wannan ciwon ciki. Me zai kuma kawo ciwon ciki inda an magance? Ku ka zo kai sakaci ku yi. Menene sakaci? Inda ana neman wadanda yayi sakaci. Jimini lokacin da muka da wannan dumso there is difference between capacity and generation. Da muka fadi musu kaman da problem Ghana ba capacity bane, generation ne ba su samun kudi su generate power nan sun ce kariya ne. What is the problem now? The problem is about generation, but kudi ne. No, now. Yes, but kudi ne. Na kudin yaji. Amalan Jimini ina fadi maka kaman da kaman yanzu ga aikin kunga a shut is down. Garin Ghana a shut down
kudin da ke fito bisa bai zuwa da ke fito kasa bai zuwa me zai faru? So all your income generating yeah, shut down, and you know it. Tourism industry alone was giving us over 15 billion. But because I shut down, do you think we'll get that money? How does that affect the power? Oh yes, because the government is able to get the money and buy fuel or crude to be able to power the generations. I mean, as soon as plants wutan lantarki ana ba mu free ne, ba muna biya ba. Inde muna biya don me sa? It's not full cost. But full cost bane. Akwai subsidy. Akwai abin da government kuma ke bayarwa. So in government bai bayarwa, company nan da kanshi bai ya samu kudin da ya kamata. Yayi sai fuel nan ya ba mu electricity. That was the problem then. Muka yi magana suka ce ba haka nan bane. Amma da mu muka zo, the first thing we did, kaga no malam bar mu kaga inda mu use wanga program mu bar sauran saboda majiyai ko masu duba mu su samu proper education on this particular doom. So mu bar mutanen ga su gane cewa kaman incompetence sun nan da muka fadin nan ba batun yau bane. It has been there and we are solving the problem. Jiminy kaga propaganda da yake ce kaman da an yi doom so aka yanzu ga kai wannan kuma malam fare naji yanzu ga kaya ku kuma goda disco nan kuma. That was what we said, we're solving the problem and we have solved the problem. As we speak to you now, unka gan wannan problem, we spoke about technical problem. Whether we like it or not, it has been there. But the generation, we are there, we are solving the problem. So that's why yanzu ga ko ina masu IPPs na ambiasu. You know, about 3-4 months ago, yanga na ku hankuri. His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo for 7 good years. Jimmy, 7 good years. Sakane she the IPPs. Kaka wana she the sun jay kande kamata. Yana biyan su. She esa me koko esa light. Me watch esa light. Amma the fact and code the problem yezo world crisis. Yanzu nga de yake magana. Kaga yana magana kamande Ghana. Wani gari ne shi ke different. Man yusu ke yaron de be taba tafiya. Ko bai taba tafiya ba shi ka yace kaman abincin umman shi kada kai da dadi amma ran da zai fita shiga wani gida wurin da zai gane kaman da akwai no in conclusion thank you. No in conclusion this is just a rebuttal. Yeah, in conclusion what we are saying is that napo bai ce ma kowa kaman da shi bai kawo abin timetable ba. Fantastic. When ni ke in charge looking at Abindenake, but batun dum son kawo muku timetable bani. So at the end of the day, inde ko ke ce kamar dai kuna so timetable ku gaskiya kuwa gashi nan yau ga ba wannan magana ya fita ya wuce. Bare shigo. Malam Fari, nagode. Kaga na bude gaba diya. Bawumia, Vice President. Fantastic. Ezo yi magana. But nani magana da banning a source. Ina zuwa ga source na. Banning a source. Malaf kam ya karanta ni na tun karanta. Ba ninga. Ba bai karanta da ba mu yace kaman ba. Inde an bar maka. Zuwa bai magana. Nace wanga abu ne na tun karanta. Kai ni ban karanta ba. I'll tell you, wannan kurin nan bai karanta but I'll let you. I'll just screenshot that. Ya cire ni ma cire da ya kamata in cire. Ba ka ban yayi magana. Oh yayi magana. Oh yayi magana. Bari mu bari program ni live ana jim. Oh no, yeah, it's part of the program. Fari. Abinani ke bidan fadi ne ba. Wanga na tun karanta. Dr. Mahmoud Bawumia. Kaga magana dan fadi duka ne. Ba magana ni bo, kuma ba magana NDC bo. Kuma ba magana Ghanaians bo. Magana Dr. Bawumia dan magana. If to yace kaman gaskiya ne. Isa Salasi John Dramani Mahama. Mun san ke visionary leader ne. Gaskiya mun san Bawumia bai wannan magana. Ya san visionary. Samuel could not misquote him now. Don't misquote. Asafa burbe. Relax. Ya baka tam kai magana. Mun sani ko yana misquote. Oh ya to fa ka gaskiya. Ke kare ka book, kare ka pen, ka kuma kare ka phone. Kana jot. Isa jot down komai inda dan fadi. Ni kare ya baka time shi kai magana. You don't have a problem. Ni banda sa shi ka bari magana. Yankuri ke da baka ko bai magana. Amma ka kai kariya kai ka fara nan. Ko kariya ma nake kire zana. Ina kariya kuma sakani da Allah. Fantastic. Kuma na kariya kuma mutanen Ghana na kallo. Dr. Babu ya zo ya ce kamar me
isa salasi John Dramani Mama ni Abdurazak Hussein Ninche na san kama ke John Mama ke visionary leader ni she ba mu yezo fa di kama ba e ka solve dum so isa an ka solve dum so isa mi amma ba mu baka credit saboda lokacin ka dum so yezo amma na abdan baka wani education dum so na nan tun and the Rollins experience dum so crisis which has to do with generation units. Ghana at that moment grow from every year population will increase. The more population will increase, the more mutana hook on the national grid. Shemu kazo kafuta wana lokachi. Shemu kazo lokachi kufo. Kaga kufo gallons nda. Dum so ebara gasa wana gallon aka sama isuna kufo gallon. Wana lokachi. Dum so na yazo Kufo gallons de na sai. Dum so na yazo. To shi dan gwada man na. Ruwan Ankara. Malafari masha Allah. Ka tono magana isa bari baka asa. Wannan lokaci gaskiya. Akosombo yazo ya je low in terms of ruwa. An zo an wani albata one drought na. Shi ruwa karfi ba ruwa. Kuma wannan lokaci muna kuma as of that time na kuma hal yau ma 2006 2007 yeah. Hal yau ma ina magana after the eclipse the eclipse of the moon. No, eclipse of the sun day because it was in the morning. Abona be happening. Okay. The issue is wannan lokacin now up to even date Ghana nkache electricity power muna muke consume the highest percentage of it comes from the hydro. Shina Akosombo. Ke bam the highest percentage. And yo all the other thermal plants na duka supporting ni basu ya quantity should be kai that of the Akosombo ba she akazo kai drought ba ruwa ne je kasa wannan lokaci ana kashe lights ana kashe for a very longer period for about 2 years 2007 no okay 2 years Karika book the pen nace zana kaji malafari nace comment kere zana ka samta malafari da issue is she muka zo ezo kaman mun shiga cikin dunso crisis light ba light an kashi light an be kai ina zo malafari gaskiya kadan whether an kashi light the longest kashi light da muka samu malafari na da muka samu she president Kufuor wannan lokaci APAC pastors suka je suka sai bakin Akosombo suka daga hannu su sama ga wai muna addu'a muna chant adere kai aka yi wannan hawa yau ana malam fari sama kuri muka yi suka yi wannan duka still an kusi aga President Kufuor fly out of Ghana in kace ba dum so ya fly out of Ghana eje kawo generators plants manya kwa shi na kuma manya kenan da ya kawo the then chief executive officer na Volta River Authority VRA Dr. Wekubrebe she Kufuor ya appoint Dr. Wekubrebe ujim she Dubai don Kufuor chema kama Mr. President wanga toy machines kaje kawo to solve one problem na baka info you see it's my time how many so minutes now wait wanga about 2 minutes and he's talking about 5 now minutes back time don't worry Naji I don't know kai kace mu sai kan kanaji malam fari she Dr. Wekubrebe now President Kufuor da kashi appoint she Dubai don Mr. President Mr. Kufuor chema kama Mr. President wanga ngana kaje kakawanga toy ni wanga irin Ghana energy na muke bidan wanga ya suna quantum of wanga power na muke nima ba iri wadanga da solve mu na problem Ghana ba isa be yi forget mafarin shi ne map na nkuruma ye aje batun buida President Kufuor doki koko eje sa wanga suna shi as loan collateral e bar Chinese ko zo suka fara construction of buida be kare bai bar mulki President Maltz is take over alaga complete shi lokacin lokacin Kufuor kashi light an bari ko a bari ba President Kufuor after power babar kashi light ba we still have energy deficits. Yes, we are having the energy deficit. Nda muka zo muka take mulki nda muka take no ba da wanjuma ba she President Maltz experience wannan dunso issue she try dey manage kana jin President Kufuor ya manage President Maltz ezo she manage she President Maltz President Mahama ezo eche kama no ni ba manage Rollins ya manage Kufuor ya manage late Maltz ya manage ama ni magana nike nduka matasa na kallon ni na so kuma na fixing shi wai me na fix kuma gaskiya kuwa aka fara wannan ne kawo car power e kawo da other plants thermal plants ko zo on stream ndas ko zo on stream ko kare shi muka solve before 2016 election there was no sudum wannan lokacin ne president
Dr. Mahmoud Baumia ezo waje zo check my President Mahama ka solve dum so amma ba mu baka credit young MPP da kansu masu ko amin check ma gaskiya President Mahama ya solve dum so she ko campaign 2016 kama sa like do ya solve dum so amma ba mu bashi credit sa dey vote my out so mu so she ko zo and that's cause ka sam the President Mahama the day bari mulki ka sabi dey President Mahama the NDC government she create visionary leader mutumi ne na inde na wani tunani duka ko wani tunani da duka ina tunani kaman 5 years 10 years 15 20 years to come ya abin da yi lamarin da zama she create abin ake ce ma esla wala barka na ji na kyau matasa na kallon suna ji mu gaskiya muke yin kan platform ga she create president ma mai create esla na energy wanga ya suna levy recovery wanga debt ne she ce kamar me wanga kudi ko menene duka na dai same mu gana ezo kan batun esla kudin esla na kar wani taba yi da shi wana mu use esla nan mu doki mu continue muna invest cikin energy sector mu atama lokacin na esla yazo muka biya ba su suka mu duka muka kare sha kai kamar da scrap she president ma ce kamu scrap shi mu bari shi sora saboda me ta help mu for generating increase generation lokacin president mama kanu mu bar power 2017 mu bar mu ba su wannan lokaci Ghana muka zo muna export electricity excess capacity excess wanga ya sunashi production muka zo muna export wanga electricity into all the other countries to jimini nda muka zo wannan lokaci ma sun zo sun complain kama do me sa muka bari power wai do me sa muka bari wai Malamfa, please let us no, but you wait don't miss. So I'm wrapping now. So Assalamu alaikum Malamfa and the guests. So now, until the Ghanaian population learn to invest massively into the economy of Ghana, the situation will remain the same. Good. Ghana's major problem is capital flight. We party with our money while foreigners own all the major and lucrative industries in our country. Their profits add up to our mighty euro was enveloped by the dollar, and Ghanaians are blaming the depreciation of the cedi on Nana and Baumia. Well-educated Ghanaians knew exactly the sources of the hardships we are going through. Audu Dogo, Medina. We brother, tell the MPP man that Napo and Baumia can't win elections in Ghana. I'm NPP, but we will not vote Baumia. We are. So you are NDC. We know you are NDC. We are for Alan. We are for Alan. Shima Nash de Kau Kinang. So then please let me read my messages. I beg you. Masuka Lusu Nigeria. Fantastic. We salam alaikum. I like your program, but the MPP guy doesn't want the NDC guy to make a point. That's why he's interrupting. When we Sunan Taruki, I don't know whether it is Khadir and Khidir. Okay. We good evening. We am enjoying your program. Ghana. May Allah save us. Assalamu alaikum. Good evening, Malam Fari. My name is Ramanatu Ali. I'm from Kanda. May Allah guide and protect you all. Tell the MPP man that almost 8 years they can't even do anything for Ghanaians. So when are they going to solve the problems? They should stop the concert party. Okay. Sunan Shiwe Umar Farouk Ibrahim. The MPP man is doing chew and poor. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm Salis from Kaswa. As I'm talking to you now, I just switched on my TV set and saw you people talking about the matters in Ghana. Tell the NPP man, we have lights off at Kaswa, New Market area, poolside. We have lights off since 4:20 till now. That's 5 hours. Lights off. Ask him why. I say ask him why. I'm asking him why. Okay, so if I'll come in, like I said, problem, as we speak, technical problems in India, but it's not as wide as Dumson the Mukaseni. Jiminy, Wakega, Pitch and Wakega. This is Ofuswampo, Shimutuminga, former NDC chairman, national chairman. But let me read what is on it. Okay. Let me read. Where Mahama would have ended Dumso if NDC was retained. Jiminy, Bani Ichkan was a young Kuri. We da Mahama
ya yi me ya bar dumso ya bari da ci an bar shi mulki don shi ga yayi kariya ma Hausa na kenan ka gani yayi kariya chairman NDC kai dan wai da Mahama ya en dumso ba mu ya bai taba cewa kaman jimini batun da ba mu ya fadi ne ba ba shi credit ba batun da ya fadi ne kaman kai doctor ne nazo da headache she ka kara mini jaundice da ka kare nan is that what Bawumia said or that's your that is them kai ka create problem jimini kai ka create problem she ka ce ka solve don shi ayi maka tabe kaga karyan da yi 2009 there was no doom so his excellency John Ajekun Kufuor be barma his excellency John Mills doom so ba Ghanaian sun sani don shi kaka use wanga platform ka duba idanu mutane kai musu kariya point one that's point number 1 point number 2 in ka ce kamar dai lokacin John Mahama lokacin John Ajekun Kufuor aka samu plant me bajan kawo ba jimini the first ever I never interrupted. I never took your decision or engagement. Kaganko, na tone ma asiri. What is that? Jimmy, na tone ma asiri. That's the purpose of this program. Let's educate our people. So now, slow down. No, relax. Kasa unanan. Kache lokacin Kufuor, Jimmy. It was only hydro. It means support the NDC. Kaza unanan kai career. For the first ever in the fourth. It was only hydro. Jimmy, you said Kufuor didn't bring is the largest list. There were other plants. The other plants, yes, they were brought in by His Excellency Rawlings. So the Kufuor she introduced what is called IPP. You understand that? Independent power producers through PPP, public private partnership. It took His Excellency John Ajekun Kufuor to introduce this. That is why Togbe Asogli. Asogli. You understand that? It is under Kufuor, your cow planting sheep. So if you sit here, so even under MPP, Momo Kafara Dwanga. So on Kasa and Kache Kamande, it was only hydro. You are looking into the faces of Ghanaians and you are lying to them. Babatum prayers, Bunny. They solve the problem. Come and tell the West African gas pipeline. Manafa. Come and take command Arizikind, His Excellency John Ajekun Kufuor, Yabaruma NDC number. No. The Gabaya, the Moka Fara Samu, Dumson, Dom Basuya Sumbia, West African gas pipeline. She's a Susukanyanka pipeline. Basubamu gas, Basubamu oil. Because Sunga Basamu Kudi Subiaba. Incompetence, the Muka chicken. So you sit here, you want to lie to who? Wazake Makaria. Some of the power. Mumbarumuku West African gas pipeline. You couldn't pay. In 2017, when His Excellency Nana Addo, the first thing he did is to pay $60 million to Nigeria. So that we can restore Wana Abenga. Domunsan Kamande gas is very important. The Muka Fara, Kao Abenga fuel. The Muka discover fuel in there. His Excellency John Ajekun Kufuor, Yaje Singapore, ya enter into agreement. Commanders good gas pipeline, gas production in this country. When John Mills came, and hot one project. Nka hot one project, dole mun samu dun so. Shi yasa aka samu dun so. Da za a wuce, shi yasa aka kawo Abuazi Tema plant. So if you put all this together, Naka fed batun solving of the problem. His Excellency John Dramani Mahama, she the kan siyasan kamande be komi ba. Batun Ameri plant. Manafa, kaga na magana na duban yan Ghana. Don abin da muke yi, is affecting yaran ka. Yana affect yaran na, yana affect yaran shi. Batu Ameri plant. Ka okay in 1 minute. Batu Ameri plant. Abin da za iya asay shi 230 million. Jiminy, Abinesa Aya says 230 million. John Mahama Kade, Yaja says 510 million. Hakamuka Bia, me butter chicken. Jiminy, Abin the Kai, Nda couldn't Kai the Kankane, couldn't Yalika, couldn't family ka, couldn't generation ka. Abin the Zaka says 230 million. Kaja Kabia 510 million. Kabia Kaja Kanazaka say, couldn't Kai the Kanka. Amadon Yazama couldn't me wake, Yazma couldn't me cocoa. And made the banza, I say one plant 510. At the end of the day, planting no move and check on the Kyoba.
Amma the quantum of money the Mahama use. Meanwhile, acquire plants that the Yakamata say fuel and so. Amma doyen as well as Amuchobonshi. She has a say 510 million. Thank you. So thank in you, putting thank all this you, together, thank you. Abenamumu ke fa di ne kamamba batun electricity. Yana damumu. Okay, because in Kaduba Gananga, Nana name masu business pa ya NPP ne. You can't take it away from me. So if there is an electricity problem, it's affecting us more than it affects them. Assalamu me wake me ko shesa mu ke kuka kamada su samu su business in so. Wait, assalamu alaikum. When it comes to religion in politics, I think the NPP should be ashamed of themselves because it's the same thing they use in deceiving us in 2016. Tell the NPP guy during Kufuor's era, their information minister Oboshisai Kofi made us know they solved Dumso on 31st December. Which year? Be clear. Who shut down the institutions he That's just why we mentioned. handed over Ghanaians will not Dumso give free to anyone. Mills and Mahama. Let me read the message, I beg. You are not supposed to respond to the messages. We chanced Ghanaians will not give anyone chance to use the Quran and Bible to deceive us again. Khalifa Nima, we Ibrahim Muhammad Ture. We're really enjoying the best house of political show in Ghana. No comment, guys. So big respect to you and your guest Fari Askia the Great from Songhai Empire. Hi, I am Salim. Tell the NPP man there is no delicious food than your mom's. I don't know what's. No, I know what is in response to one statement. He should let us know if he is eating without salt. I don't know. Now there are plenty Dumso. One way Sunanta Sufaya Hasim Larry, where Medina Zongo has never seen any Zongo development fund. That's the fact. Okay, I must put this on record. Why allow me. No, now you are dictating the That's not your problem. Let the host know. God is watching us. Now there are plenty Dumso. I'm praying to Ya Allah to give John Mahama the chance in this year's election. This is Rahina to Haman. Well, assalamu alaikum Alam Fari. I'm Zainab from Russia. Oh wow. Thank you very much. Tell the man. Which of the Three types. You. And then It's you. And then she added just. When Umar Farouk Ibrahim, when the MBB man's analogies are always, I'll not read this one, I beg you. We're hi, Mutumi MPP people now. Please, Kubang messages to Kunei. The journalist told Dr. Baumia that Mahama said he has solved himself. Yes. And Dr. Baumia said he needed to take the credit. He needn't take the credit if he has, because he caused it. That is it. If John Mahama said charging mobile phone in the country caused Dumso, I don't see it to be problem for NDC communicator going with. Okay, this is my best message. Exactly. Look at the way you are happy. Viewers, you kill us. No. Let me read it again. Let's summarize COVID. If John Mahama said charging mobile phone is the cause of Dumso in Ghana, I don't see it to be problem if the NDC communicator is going around with charger. I'm Salama to NPP. NPP people like talking too much. There he goes about the vote they will ever get one. I don't understand your message. One way sooner, Malamfa, kindly check the date. I stated it in the message. Yeah, you mentioned the date, but you did not mention the year. The year na mugano wani year kaki. If you say 4th December or 11th December, you've not said anything. I mean, you should specify 4th December
2024, 2020, so that we know where to make our references. Coco, where to take our references to. We salamu alaikum. The Dumso issue can only be solved when the Ghanaian masses pledge their allegiance to the motherland. There is illegal connection in every house in Ghana. Who do we expect to pay all the stolen energies? Ghanaians should stop stealing the ECG. How do they go? Well, assalamu alaikum, Malam Fari. The other man beside the NDC man is telling tell him to keep quiet so we can tell the truth on Doom. So I'm really enjoying. I'm Halima from Shukura. The MPP man is crying and have you seen him crying? Is that what you see? Have you seen him crying? Sophia, have you seen him crying? Engas denied the payment was done a month later. I think messages in India are enough. Oh, but I'm the one coming. Why are you rushing? No, what is enough? You done your thing. See, Napoya, Turu, Yajao. I know, but Napoya Turu. She in our so Muduba were two free SHS bill in Dakar Parliament. Briefly, yes, so we the phone lines. Muna come on 8 minutes. Mudasa, now so briefly, I don't want to because I want our 0553-683-010. I don't trust you guys. 0553 in the first place 683-010. I'll start picking the calls. As and when they allow us, we will talk about that. Hello. Dagana. Kumashi. Ya mutane. Kumashi waningua. Akwetiala muna jinka. Mude ya tawati. Na muna jinka. Ina kai da ina ansa. Mutane da ke zaune wurin nan. Wato FPC na yace yake yi na zai fara zuwa kai. Nana program. What is to be fair, she will make contribution. They will make contribution. A man can interject. They will not affect the authority to say that for tomorrow, can they have the Hakana? Tara, I do everything with him. I do some that means on confusion. Let's say, we do so end on 31st December. They want now. The 1st September, and then September, na day expect. We na suka kunya. Kana magana na suka kaya people na bakaya da muna how many megawatts during your tenure 8 years in kuka kara. Kana batun dumso, ana magana dumso kana fadin wani. Capacity mu na electricity megawatts nawa FPP suka kawo. Mun gode da naka kira da kai mutane na da yawa kai kuma kai ka shigo 0553-683-010 kai kuma ka tufa albarkacin bakin ka yan kuwa ki kan layi. Hello. Ya kuri sunan ki da inda kai kira. Tana, I think the caller is listening to herself. You can also call us 0553-683-010. Kai kuma kai ka shigo ciki ka tofa albarkacin bakin ka akan batutuwa da muka tattauna yau dai batun dumso ne sun tilasa shi da muka yi batun dumso. Yan kuriwa ki kan layi. Ya hello ya suna na Audu Dogo. Daga Madina. Daga Madina muna jinka. All right, mun ce ba ba. Ku bari mu yi batun mu gaskiya. Batun dumso da ya ganin da muna biyan political party. Amma duba kowane gida akwai illegal connection. Da muke expect ECG shi wasu gida wadanda satellite da mu muke yi cikin garin ga. Domin ba solar panel ba ne a ce rana kawai yake depend on machines da kuma waɗanda suke aiki da suna ba ana yin fans. Amma somehow every house in that far including kun da kuke zaune kan television, including some of the domin gafara. Ni dai gidana ban zai gafara.
I don't do illegal collection in my house. You cannot say that to me. 055368. But that's a very good point. Yeah. Young Kriwaki Kalai. Hello. Salam alaikum. Now, Canada 60 seconds can make points. Sunan ka da inda kake kira. Now, sunan ka daga na. Yi magana ina ji. Ina sama line shi nan be clear ba. Ya kuri wake kan layi. Wa alaikum salam tullahi ta'ala barakatuh. Sunanka da inda kake kira. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sunanka da inda kake kira. Ali suna Muhammad Salim. Ina magana da ni. Suna magana da ni. Suna Muhammad Salim. Ina magana da ni. Kasuwa. I think the viewer is listening to himself. Let me make this point clear. Idan ka kira mu kana so mu iya mu yi fira da kai. The rule number 1 ka kashe muryar television kai so mu iya mu yi fira. Idan ka kira mu kana sauraron kanka ba mu iya mu yi fira. Ka kira mu kashe muryar television ka ka saurari call kan phone ka 0553683010 kai ka kira kai kuma ka tufa albarkacin bakin ka. Yan kuwa ke kan layi. Na'am. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muryan bai need tambaye ka. Na kama stage da kuma 5 o'clock maranci. Masha Allah, masha Allah. Ina jiran ma wuni kawai. Masha Allah, malam nagode kwarai. Kuma na ji daɗi mu ba mu da lokacin read graphic. Haka ne. Ba mu da lokacin siyasa ba wurin da muke jin ana kwakwace mana da ke faruwa. Na gode kwarai da gaske. Kuma yawaye guda biyu da aka aje su studio suka fi magana da kyau. Haka. Kowa ya yi talla abin da ke tsayarwa muna zuwa ba za mu kotu ba su da. Amma ina musu addu'a ina da fari dangane game da batun siyasa. Na'am. Da samaru na mu musulmai. Na'am. Muna proud da su duka. Na'am. Domin in dai kamar samaru na mu da NDC kare. Sai MPP suka wi kai bamu da samaru da kuma da program mu gaba. Haka nan ne. In samaru na mu kuma da MPP kada ba su NDC in NDC kage ko waye wi muna da samaru na mu sai. Haka nan. Iza ga ya musu ka proud da su duka. Na'am, sun ji malam. Amma su yi hankuri saboda Allah kuma bangare kuɗi ta bangaren wani. Yana min kamar dan wana mutumin dan wana gudan. In maganan ya yi wani kwatanci. Abin da mu muke consider don program kamar zuban da ke zuba ma'auni suna da yawan su fi mutane. Haka ne. Saboda da kake handula abin. Amma cikin maganan gudan ya reference wani magana. Kamar don haka wanga magana ya refer ma social minister ne rasuwa kamar Atames. Ya refer with his soul rest in peace. Zo na gani cikin siyasa fadi amma against musulunci. Muna son kowa ku fasira musulunci nan. Yasa ban magana da yi wa ya hankuri iya tashi program ya zuwa min Quran chapter 9 verse 1 da sai ya hankuri ya kuma kare miki wani wuri kuma. Malam mun gode. A duba wuri ba dai bane fari haka nan ne. Malam ya accept ba ya accept. Baka ji muryar shi bane ya accept da kai magana no shi ce daga hannun shi. Na gode. Allah ba ku lafiya. Malam mu kuma mun gode kwarai. Dan nake so masu kallon mu su sani. Wannan Malam Abdulrazak kenan wanda ke hidima sosai akan Bayyana TV. Ko da yaushe shin ce mu bar maganan mu yayi kyau domin akwai maluma da dama da suke kallon wannan shiri. Mun gode kwarai malam ina sama akwai malum mama da dama da suke kallo a daidai wannan lokaci wani doki last caller na ya kuwa ke kan layi sunan ka the name again
Now you magana naji. Na so afanye musu na mutune NDC na. Ikayo kariya ga aure bace. Aka continue kana kare da ku da sai. Kana gudu magana zan ba ku. Mun gode kare da aka kira da kai a daidai wannan lokaci ina sama na dawo studio ya so mu dasa aya kai no kace 10 na san yan India film na yan ya su da jiran ka anyway kan batun free SH na kafani malam fari mu yi maka mu gaskiya kuma mu majura mu gaskiya briefly NDC ina magana da ke ga malam fari parliament I'm counting down malam in ka shiga parliament zuwa kan ba kowane document na ke parliament na da ce wai MPP sun ka parliament wai kaman ga bill na ko law na muke so mu support da shi free SHS that one has been established ba kowane law isa kaman yanda majority leader dai fito yazo yana mu matasa kare kaman ba mu back ba ka kawo kowane takarda ba in the first place ya da mu back wannan kuma bayan wannan NDC mu kullun na wanga magana aka ce free progressive day senior high school ya fara under His Excellency John Dramani Mahama the visionary leader isa ba yanda da ce wani educational policy na dai zo na mu ba mu ce ba mu support amma the issue is that Dr. Mahmoud Bawumia the vice president shine bai yada kaman aka one law a support the free SHS ba domin ina da video shi na sayar ma masu kallon na sayar ma malam fari wannan evidence Dr. Bawumia da kanshi wai shi bai yada wai aka wani law parliament wai da zo a support free SHS da ba wai bai yada ba amma abin da yake yada duka ne shi da commitment ne shine kaman mu duka mu doke shi kaman gaskiya wanga abu ya dace ya kamata mu duka mu yi amma baka need ka kawo law it's in the first place kowanne yan MPP ke yin daga parliament nan suna kuwa matasa muna so mu ku gane ba su kawo kowanne law in the first place in parliament ba. Is he not saying baka need law ka start? Shi muke bari ka san kaman nan. Shi mu wani shi MPP law ka start. Shi nake bari ka understand kaman wai baka need law ka back free SHS. Dr. Mahmoud Bawumia wannan magana. Shi bai yada ma kama da wani law kawo parliament a zo a support ba. A support da shi a back ko a support da shi wanga ko a back da shi free SH ba. Yasa mu NDC da mu yi ready. NDC mu yau mun yi ready video na bari matasa duka duniya duka ana watch ka online duniya duka magana Dr. Bawumia fadi shi yace wai bai need wani account law amma mu NDC da mun yi ready inda su kawo parliament yanzu ga haka mun dudu ba cikin in ya dace mun approve shi saboda rayuwar Ghana ne saboda ya dace mai yan Ghana yanda abin da yake kenan so ba malafa ba malafa ne Malam Fari kamin abueke parliament ana tattauna ana magana kamin yake parliament bai zo parliament in the first place aka ku yi magana kuma kun kawo no you see no that's the first no someone you need to establish that na bari ya bagana amma da issue wey you can hear you don't meaning that they kai batku don't establish that fact no to someone baka so mutashi ne so kamin magana yazo parliament ana yin shi waje. So they are ranking member on education where they will never support any bill they say so. I think I also yes, it's on record. So kai wani career. So that thing is going to parliament. Kana jina ya tumba mu warning kama muka kawo so ba su support. To kun kawo. Ba kare ba ka mamaki. Kun kawo. Sun yi 41 advert against free SHS. Sun ga suka ce sun fara free day school abenga. Da suka kare one law parliament. One person but it took Nana Adudan Kwakufado's government to pay one to kawo free SHS. And the minister appointed second parliament from the after from free senior high school gate number. Free SHS. NDC. Sun klebashi. Saboda abin su ba su son ne ba. Kaga abin ya so na shi labi. Wana abin labi campaign manager so wani labi wai yare suka fita SS wani ne labi suka je university wani labi ba sa kame su komo don't you I don't know who labi kojo labi kojo labi do ko mani labi the issue is that Jiminy we kame su fita university so shiga MPP law sheri je ba so free SHS na musu asiri yaro ya shiga MPP Dr. Bawumia we ba ku Shesa Dumele je ka NDC they don't believe in early they don't believe in education Dr. Bawumia we in MPP we continue to educate Ghanaians we give free education we give tertiary education and that is MPP. But the truth is that there's no any law in parliament you have not voted for submitted any and you are already against it already you are against it whether we are by mouth have you laid
you are against it. You have not laid it. Whether we laid it You have not laid you are it. against it. Establish that fact. So let Ghanaians know the wickedness intention. Your own flag bearer. Your own flag bearer. Dr. Mahmoud Badu. Because He said he doesn't need law. At this No, he point, said he doesn't need law. Yes. He said he doesn't need law. You don't need it. No, You understand that? no, So at the end of the day, viewers are respectful, so let me just shut up. So in conclusion, Which conclusion again? the free SHS, right now, NPP, Munkawoshi, You have closed. NPP will NDC, support Indian Kia, people are watching. So I was on floor. Which So one allow again? me Your to time land. is gone. Look Kabash, is it your time? Your time is gone. Kabash time yẹn la. Bani time mo na land. So da yamma inda za mu kawo muku wannan shiri na yau kenan na juma'a kuma ya zo insha Allah daidai wannan lokaci idan na tashi. This is the home of Bollywood and we are bringing you your most favorite Bollywood movies. It has been with me, Malam Ferry, together with my guest today, Abdul Razak. He doesn't need any introduction. He is the Medina constituency secretary to Kuna Alhaji Jamfaru Said Harim, CA. Yes. Kuba Hakaba, with chartered accountant. Communication officer from Medina constituency. What? I am verified one number one. Medina constituency. Yeah, I know him. But he didn't have that one. No, that one. No, I'm telling you, I am the proud communications officer for Medina constituency. At the MCR, Okay. At the MCR, when the Sukatema Kamini, Mauko, thank you very much. And of course, Sami, wherever you are, thank you very much for always being there for this show. Courage, now good Muku, courage to Kunang Abdul Manan Mukhtar. For the very first time, I say thank you very much to my own wife. Yeah, Mashallah. Yeah, she's been, that's my de facto producer. She's been very supportive, you know, and to everyone who is doing this listening. Mala Abdul Razak also passed through. Thank you very, very, very much. Now, indeed, Jafar, we go the baka kore da gaske. We can narka mai zuciya kuma ya ji kore da gaske ya ji naka nasiya. Ji mata na win gaya ma wai ba sunana ba Malam Fa ba. Sunanka me Malam Fa. Not broflies. Kaga hari ya